Hey, Yoan, I know you talked in January about how you felt better, you felt back to normal, but just kind of one more time looking back at last year, where did you feel it the most? Where did that virus really affect you in terms of the after effects as a player? Te hablaste con él en enero y le dijiste obviamente cómo te sentías y cómo te habías recuperado. Pues entonces, él como quiere hacer una preguntita en qué momento del año pasado, cuando tenías el virus, en qué momento te sentiste que de verdad el virus te estaba afectando. ¿Cuál fue el momento más duro del virus? A ver, el momento más duro del virus fue ya después casi más o menos de las 2 o 3 semanas que sabe que estaba jugando. Después de eso, para ahí me sentía, ¿sabes? Me sentía bien cansado, como que no tenía, ¿sabes? Como que ánimo, no me sentía con ánimo, me sentía desanimado a veces de vez en cuando. I think the hardest and difficult moment to handle the virus was after the third week that I was playing. That was when I really started feeling, like exhausted, like out of energy. That was a time when I really, struggled to fight the virus. Was it, I mean, you played 52 out of 60 games, I think, if I'm not mistaken, but was it tough to stay in games sometimes? Did it have that strong an effect on you? O sea, fue difícil mantenerte jugando, pues, durante ese tiempo. O sea, A ver, en realidad fue difícil, fue un poco difícil porque no me sentía 100% como yo me sentí, como sabes, como me siento normalmente. Pero bueno, di el mayor esfuerzo mío, ¿sabes? El que pude darle y ayudar al equipo, que, ¿sabes? Es lo más importante. Pero en realidad no me sentía, ¿sabes? No me sentía yo al 100%. Definitely. I mean, it was difficult. It was very, very difficult for me to keep playing because I wasn't feeling like myself, and I knew that I wasn't 100%, but I had to be there. I had to be, I need to be playing in order to hold the team in the capacity that they have at that moment. Then yeah, it was definitely a struggle. Chicago Sun-Times, Daryl Van Schouwen. Yoan, would you say it affected you in terms of physical strength or endurance and stamina, or both? But if there was one that was more of an issue, which would you say it was? Because there were times where you looked, after running the bases, we saw you in the dugout where you just looked completely gassed. Tú dirías que te afectó más en cuanto a la fortaleza física o a la resistencia o en las dos, porque o sea, él dice que realmente a veces pues dabas un batazo y corrías y corrías, tratas de correr fuerte y cuando llegabas al dogado pues se veía que estabas pues. No, en realidad me afectó en los dos porque, ¿sabes? Que cuando corría me ahogaba, como sentía como que como me ahogaba ¿sabes? Y en la fuerza también porque lo que pasó antes de comenzar la temporada, era difícil para hacer gimnasio. Y después, bueno, que fui para Chicago, me dio el virus y me fue complicado después, ¿sabes? Hacerla porque como que no me daba como que deseo hacer ejercicio y fue un año complicado. Both. I think that both areas were difficult and both areas affect me equally. Sometimes when I was running through the bases, I just felt short of breath. And, my strength, my stamina just weren't there. When the season stopped, I couldn't do much because, everybody was at home. Then I wasn't able to build that strength back. And then when I went to Chicago, I tested positive, then I couldn't do much. Then I think that I definitely affect me, and with stamina was the same. I mean, sometimes I just was out of energy. Sometimes I didn't have the energy to to even do anything. It was difficult then. In both areas were a struggle for me. And how do you feel now? And do you feel confident that you can
will be able to withstand a 162 game season, or is that sort of something that you kind of have to play by ear and navigate through? ¿Y cómo te sientes ahorita? ¿Crees que estás listo para una temporada de 162 juegos? Es algo que, bueno, que tienes que ver cómo va. No, en realidad me siento bien, ¿sabes? Físicamente, mentalmente, ¿sabes? No me siento, ¿sabes? Ningún cansancio de eso que, ¿sabes? Que me dio el año pasado. So, en realidad me siento preparado para jugar los 162 juegos. Sincerely, I feel very good right now. I feel strong. I feel good. I think I am prepared to handle 162 plus games. You know, I feel good. I feel stronger, and you know, I don't think that it's going to be a problem for me to handle the season. The Athletic, James Fegan. Yoan, where do you set your expectations now that you feel better? Do you think you can pick right up where you left off in 2019, or is it about a process of seeing what you have as you go over the course of the season physically? ¿Cómo ves tus expectativas ahorita? ¿Cuáles son tus expectativas ahorita? ¿Crees que, obviamente, ahora que dices que te sientes bien, que estás fuerte, crees que vas a regresar al nivel del 2019 o tienes alguna expectativa para ser mejor? O sea, Bueno, ¿tienes expectativas? las expectativas mías, primeramente, es mantenerme saludable, que es lo más importante, ¿sabes? Para ayudar al equipo. Y nada, venir el día a día, a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho. Y a jugar pelota, que es lo más importante. Los resultados van a salir solos. My main goal right now is just to stay healthy, you know, being able to play every day and help this team every day. You know, that's my biggest goal right now, because I know if I do that, the other stuff is going to be there. Then I just try to build up and try to stay healthy. Chicago Tribune, Lamont Pope. Hey, Yoan, what was your reaction when you heard that Jose Abreu was named the AL MVP, and what did it mean to you to see him recognized in that way? ¿Tu reacción cuando nombraron a José MVP? No, en realidad, ¿sabes? Es un orgullo. Es un orgullo, bueno, para él, primeramente, y pues, bueno, para nosotros, los compañeros de él. Y bueno, a mí ¿sabes? Me enorgullece de que, bueno, José ha salido el MVP, porque, bueno, no solamente aquí, ¿no? Sino que es de Cuba, ¿sabes? También somos cubanos, de la misma provincia. En realidad fue un logro merecido. I felt and I feel proud of him, you know, because I know the kind of player that he is, the kind of guy that he is. I know him I knew him for a very long time, and he deserved it. You know, we are from Cuba, we are from the same Providence in Cuba. Then that's definitely something that made you feel proud. NBC Sports Chicago, Vinny Duber. Yoan, what were your teammates? What was your teammates' reaction to last year, to what you were dealing with? What were some of those conversations like? Were they impressed that you were able to play, given what you were going through? Did they offer to help? What were some of the things that they said to you last year while you were dealing with what you were dealing with? ¿Cuál fue la reacción de tus compañeros? ¿Cómo fue la conversación de ellos durante, o sea, tu proceso del virus el año pasado? Obviamente, están ellos sorprendidos porque, pese a cómo te sentías, tú seguías jugando. O sea, ¿cuáles fueron las conversaciones que de repente tuviste con alguno de ellos y qué te decían ellos, pues, durante ese tiempo que te vieron que estabas ahí peleando, pues? Que, ¿sabes? Ellos lo que me preguntaban, que si me sentía cansado, que si podía, que si quería, ¿sabes? Que coger unos días libres. Pero bueno, yo en realidad no quería coger muchos días libres porque, ¿sabes? Quería jugar para mí eso es lo más importante. They showed their concern, you know, they every day were asking me how I was feeling, you know, if I needed an off day, or, you know, if they can do anything to help me. Then they definitely show their concern, and they support me, and, you know, they show that they care about me. You know, I felt that. James Fegan. Yoan, through like halfway last season, Luis Robert dealt with a little bit of a stretch of the league adjusting to him.
did you say anything to him about how to get through those struggles, given from your experience, that he can use on? And separately, will you be using your single as your walk-up song this season? El año pasado, pues Luis, como a mitad de temporada, tuvo un momento difícil, pues bueno, pues la liga obviamente se ajustó a él, ¿no? Tú le dijiste algo a él como para tratar de ayudarlo, obviamente ya que tú has pasado por eso, pasaste por eso. Y la segunda pregunta es que si vas a utilizar tu canción como tu canción para ir a batear este año. A ver, cuando él cayó en ese lunes que cayó, hablamos con él, varias gente, habló con él, Pito, Eloy, Grandal, sabe que no sé, que no se apurara, porque bueno, todos hemos pasado por eso, por un Eloy, y no se puede, ¿sabes? Como que volverlo con eso, si no sabes cómo salir. Y, ¿sabes? Salió. Y sí, lo de la canción, sí, la canción voy a tirarla para My Waka Song, yeah. Yeah, last year during Luis' struggles, I reached out to him as did Abreu and Grandal and Eloy. We just tried to help him, to give him advice of things to do. Just be confident, calm, and and I think at the end he was able to get out that hole that he was in, and that was good. I think that that moment showed what he's able to do, and he likes to learn about my single. Yes, I'm planning to use that song as my walkout song, and just play it everywhere. Vinny, do you have another question? Yeah, Yoan, just after last year, I mean, 2019 went so well for you, and then last year that had to be frustrating. Does that give you sort of motivation from a baseball standpoint to really kind of get back into what you were doing this year and show people kind of what you're capable of? El año pasado, el 2019 fue un año muy bueno para ti, después, bueno, pasó lo que pasó el año pasado. Yo creo que eso te da obviamente una motivación extra para regresar este año mostrando pues lo que, lo que eres capaz de hacer como hiciste en el 2019 y mostrar que, o sea, que ese era el tipo de pelotero que eres tú. Sí, en realidad, créame que, ¿sabes? Como siempre digo, de lo malo se aprende, ¿no? Créame, me siento demasiado motivado para empezar esta temporada. Y bueno, y hacer lo que sé hacer, ¿sabes? Que es jugar pelota. Y bueno, darle un buen espectáculo al público. No solamente yo, sino todos mis compañeros. Definitely, it is a motivation just to have the chance to prove that I am the kind of player that I was in 2019. That is the kind of player that I am, and I think that I can do better. That's a motivation for sure. And as I always said, I think that you learn from those bad moments. Those bad moments put you in a better position going forward. Then yeah, I'm planning to use all of that this year and going forward in my future.